As I said already before, we shall be bringing to you day-to-day update on the upcoming Bundestagswahl, the German election 2025. Yeah, and one of our main focus will be on the AfD and their chancellor candidate, Alice Weidel. You know, a couple of weeks ago, he held an interview with Blome, and I was so surprised that this lady could speak perfect English, which is no doubt, because she's an educationist. We move forward to also listen or to also watch, which I'm going to bring to you, that her interview with, or her discussion or conversation with Elon Musk. I'm going to bring to you that as well on this platform. But as we see, as we also know, a few days ago, Alice Weidel, the chancellor candidate of AfD, also held a discussion session with RTL, NTV television, German televisions. Yeah, and then a lot of things were asked. Her position, a lot of people are terming the AfD as the right wings, or they're comparing them with respect to the Nazi regime or with Hitler and all those things like that. And a lot of people are terming these people as well to be that harsh. So that is why we on this platform, we are doing our best to dig down deep to bring you these informations. In this video, I will try to because I also have German followers and German subscribers on my Facebook pages, Instagram, TikTok, as well as on my YouTube channel. I also have German subscribers. So I will do my very best to try to say on how to say one or two words as well in German. So she held discussion session, she held an interview session with NTV television, NTV RTL television. And she was asked a lot of things about, she was being compared to Hitler, which she made it clearly. You are not going to listen to that interview now from me, but you watch this interview. So she was asked on her position about Hitler, people are comparing her with Hitler and all those things, and the Nazi regime or something like that. So she was also asked her position on unemployment. Those who are receiving unemployment after they have worked for some time and then they have to receive unemployment benefits for 1 to 2 years, that how she's planning to send these people immediately from unemployment benefits as fast as possible to social benefits. So she was asked on this position, which she all answered like that. And then she was also asked, about sending out all foreigners or something like that. But she made it clear that you are going to listen as well in that interview, how she responded to that. Yeah. So these are just some of the things that I would want you to watch on this particular video and keep yourself informed. Yeah. So for all my German fans, so guys, I thank you so much for being part of it. Yeah, like that. And guys, just continue following. I will do my very best to bring some other information on this platform as well as in German. But for now, our focus now is just particularly in English, to try to make sure that we pass this information as well as possible. But I write German, I do speak German, but I want to make this thing to be global, because I also have a lot of followers as well as subscribers in the UK, the US and Canada as well as in Australia. So there are a lot of things there. So I just try to minimize this and bring this. So guys, I would just want you now to, without much ado, I want you to just stay tuned and listen to this interview with that Alice Weidel had with NTV RTL platform. With the person there who held this interview with them is no other person but the chief political editor, Nikolaus Blome. He had this interview with Alice Weidel, and here is what Alice Weidel had to say during the whole interview. Please just watch, and we shall be back. Yeah, so guys, we are just getting this information from our technical team. Yeah, that they are unable to lay their hands on that NTV News interview with Alice Weidel. So the video part of it, we are unable to lay our hands on it. So, however, we are going to present to you now just the audio part of it without video, but you will just see the picture of Alice Weidel there, and the interview will be running behind. So guys, stay tuned and listen to the interview, and immediately after the interview, I will be back
as I said already, I'll be back so we can talk some more insight about it. So guys, listen to the interview, the audio interview now. Herzlich willkommen, Alice Weidel. Schön, dass das geklappt hat. In Ihrem Gespräch heute Abend mit Elon Musk auf X, da hat er seine Wahlwerbung ziemlich ausführlich für die AfD wiederholt. Ist das eigentlich Geld wert, was er da macht für Sie? Warum sollte das Geld wert sein? Ich glaube, dass die Leistung, die George Soros und Bill Gates neben dem expliziten Funding vom Spiegel, von Parteien und zur Meinungsbildung ja auch nicht gestört haben und Geld wert waren. Aus Ihrer Sicht so wertvoll ist, dass es Geld wert ist? Ja, ich habe Ihnen das ja beantwortet. Warum? Es ist eine Plattform, es ist ein Dialog gewesen. Ich glaube, es war recht interessant. Und dementsprechend gibt es aus meiner Sicht da überhaupt nichts, was es zu beanstanden gibt, wenn zwei Leute sich unterhalten. Gut, es war Wahlwerbung, aber ist okay. Wie sind Sie darauf gekommen, dass Hitler Kommunist war? Hitler hat sicherlich in seiner Zeit anfangs verstaatlicht, aber noch nicht einmal die deutsche Rüstungsindustrie. Und das jetzt, die Verstaatlichung, das bisschen, was da passiert ist, als Zuschreibung und Beschreibung wichtiger zu finden als den rechtsextremen Rassenwahn, der in den Holocaust führte von Hitler. Meinten Sie das im Ernst oder ist das Ihnen so rausgerutscht? Nein, also ich sehe das aus der Brille der ökonomischen Dogmengeschichte. Ich bin Ökonomin und für uns ist völlig klar, dass Adolf Hitler ein Linker war. Und ich habe in dem Interview gesagt, dass es der größte Erfolg war, den Adolf Hitler als antisemitischen Sozialisten als rechts zu bezeichnen. Aber der Rassenwahn ist doch rechtsextrem und nicht kommunistisch. Und darum sind ja auch Stalin und Hitler Brüder im Geiste gewesen. Und ich weiche auch davon nicht ab. Adolf Hitler war ein Linker mit den gleichen Methoden wie heute, mit Gleichschaltung von Medien, Einschränkung der Meinungsbildung und sonstigen Verboten und Ausgrenzung von anderen Meinungen. Genauso das ist heute so schlimm wie damals bei Hitler? Ausgrenzung, ich habe Ihnen gesagt, Meinungen werden hier ausgegrenzt. Es wird eine Zensur etabliert über den Digital Services Act. Und wenn man schon vorher gewarnt und genötigt wird, nur einen Dialog zu führen, dann wissen Sie es, wie es um die Meinungsvielfalt hier gestellt wird. Und aus der ökonomischen Perspektive war Adolf Hitler ein Linker und nichts anderes. Aus der ökonomischen vielleicht, aber die Frage war ja, ob die ökonomische Zuschreibung, Verstaatlichung, meinetwegen kommunistisch, sozialistisch, wichtiger ist als der rechtsextreme Rassenwahn, der in den Holocaust führte. Ist das als Zuschreibung nicht viel wichtiger? Nein, es ist recht klar. Das sehen Sie auch heute. Der Antisemitismus ist links. Es sind nur Linke, die auf die Straße gehen, Free Palestine, die die Israelis hier verfolgen. Und ich lasse mir das noch nicht sagen. Wir sind eine konservativ-libertäre Partei. Ich habe es Ihnen ja gar nicht zugeschrieben. Genau, richtig. Aber trotzdem noch mal, um es zu erklären, weil Sie stellen ja auf das Interview ab, da bin ich ja in diese Geschichte hineingegangen. Es ist außer Zweifel, dass Adolf Hitler ein antisemitischer Sozialist war. Und der Antisemitismus ist vornehmlich links. Das bestreite ich, aber ich glaube, wir kommen weiter, wenn wir auf Ihr Wahlprogramm eingehen, was ja den Wahlkampf prägt, mehr als diese Frage. Zum Beispiel die Arbeitslosigkeit. Ich frage mich, warum wollen Sie in dem Programm Menschen, die ihren Job verlieren, viel schneller als derzeit das der Fall ist, in Hartz IV ins Bürgergeld schieben? Aus dem Arbeitslosengeld heraus ins Bürgergeld. Insgesamt stehen wir für die aktivierende Grundsicherung. Also wir stehen für die Abschaffung. Nur einmal bitte eine Antwort. Warum wollen Sie die Leute schneller aus dem Arbeitslosengeld rausschieben ins Bürgergeld? Ich will es Ihnen gerade erklären. Also zunächst einmal gilt das Lohnabstandsgebot von nicht arbeitendem Einkommen und dem Arbeitseinkommen. Das wird hier nicht eingehalten. Ich will es Ihnen einfach nur mal erklären. Vielen Dank, dass Sie mich ausreden lassen. Und das Bürgergeld ist zu hoch. Das Lohnabstandsgebot zu dem Niedriglohnsektor ist nicht gewahrt. Und dementsprechend stehen wir ganz klar für eine aktivierende Grundsicherung. Also eine aktivierende Grundsicherung, eine Grundsicherung, die deutlich runtergesetzt wird mit Zuverdienstmöglichkeiten, beispielsweise durch Steuerfreibeträge. Ziemlich einfaches Prinzip. Ich habe aber nach dem Arbeitslosengeld gefragt. Das ist was anderes. Das ist das Geld, das aus den Beitragsgeldern der Beschäftigten kommt. 35 Millionen Leute zahlen in diese Kasse ein. Und wenn sie arbeitslos werden, können sie 1 Jahr bis zu 2 Jahren Arbeitslosengeld bekommen, was viel mehr ist als Bürgergeld. Und dieses Arbeitslosengeld, danach hatte ich gefragt, das wollen Sie verkürzen, den Zugang erschweren, also weniger davon auszahlen, was die Leute eingezahlt haben. Warum? Das Arbeitslosengeld sollte sich, also die Dauer der Auszahlung des Arbeitslosengeldes sollte sich an die Arbeitszeit koppeln. Und dementsprechend habe ich Ihnen das Konzept gerade schon jetzt gerne auch das 3. Mal erläutert, dass wir für die aktivierende Grundsicherung stehen. Da müssen Sie das Programm gucken, es ganz genau sich durchlesen. Und dementsprechend habe ich diese Frage jetzt ausreichend beantwortet. Naja, Sie müssen
wenn es nach Ihnen ginge, um 2 Jahre Arbeitslosengeld zu bekommen, 60% des Nettoeinkommens, bevor Sie dann in Hartz IV fallen, mit 560 € pro Monat, müssen Sie 39 Jahre lang beschäftigt gewesen sein. Und dann kriegen Sie 2 Jahre. Derzeit ist das geltende Recht 4 Jahre Beschäftigung und dann 2 Jahre Arbeitslosengeld. Also Sie versiebenfachen die Stehdauer. Das heißt, die Bedingung wird so, dass sie fast keiner mehr erfüllen kann für die längere Zeit von Arbeitslosengeld. Aber noch einmal, wollen Sie damit Druck machen, den Leuten Angst machen? Ihr fallt gleich in Hartz IV? Also Sie machen eigentlich überhaupt gar keinen Druck, sondern es ist recht einfach. Wir stehen für die aktivierende Grundsicherung. Sie müssen den Sockelbetrag untersetzen. Und um es hier ganz klar zu sagen, für ausländische Bürger in unserem Land wird es keine Sozialleistung mehr geben. Das werden wir streichen, weil ein Sozialversicherungssystem, was ein Versicherungssystem ist, das kippt, wenn Sie, wie es in Deutschland gemacht wurde, auf einen Schlag Millionen von Menschen haben, die nie eingezahlt haben, aber plötzlich Auszahlungen bekommen. Dann kippt Ihr Sozialversicherungssystem, wie in Deutschland. Die Arbeitslosen, dann die Sozialversicherung, Krankenversicherung, das muss jetzt alles querfinanziert werden, Rücklagen werden aufgebaut. Und darum sagen wir, ein ganzheitliches Konzept, eine aktivierende Grundsicherung, begleiten dazu ausländische Staatsbürger sind nicht mehr bezugsberechtigt, sofern sie nicht vorher in die Kasse eingezahlt haben. Ziemlich einfach. Also bitte vielleicht noch mal die Frage stellen, dann kann ich es noch mal erklären. Naja, Sie waren jetzt beim Bürgergeld, ich war beim Arbeitslosengeld. Aus dem heraus, Sie, obwohl die Leute ganz viele Jahre meistens Beiträge gezahlt haben, Sie schneller ins Hartz-IV-Bürgergeld schieben wollen. Aber weil wir beim Bürgergeld sind und Sie es angesprochen haben, ja, Sie wollen das Bürgergeld, aus Ihrem Wahlprogramm geht es hervor, den Bezug für Ausländer auf 1 Jahr begrenzen. Und zwar unabhängig von der Frage, wie lange die eingezahlt haben, oder? Nein, also jemand, der nicht bezugsberechtigt ist, weil er nicht eingezahlt hat. Ja, meine Frage war ja, wie lange... Nein, 1,1 Millionen Ukrainer, die nie vorher eingezahlt haben, werden laut unserem Plan nicht mehr bezugsberechtigt sein. Ganz einfach. Und die 5 Millionen Beschäftigten, ausländisch, also ohne deutschen Pass, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, wenn die jetzt arbeitslos werden, dann darum kriegen Sie doch noch... gar nicht. Natürlich geht es darum. Nein. Moment. Sie hatten doch gesagt, und das steht auch in Ihrem Programm, Sie kennen Ihr Programm ja, 1 Jahr Bürgergeld und nicht länger, länger für Deutsche, für Nicht-Deutsche nicht länger als 1 Jahr. Unabhängig davon, was der Einzelne vielleicht 20 Jahre lang am Band bei Ford geleistet hat. Ist das gerecht? Nein. Sie vermischen die Kriterien. Das Kriterium ist nicht, ob jemand Ausländer ist. Das Kriterium ist, ob jemand eingezahlt hat, unabhängig davon, ob er einen deutschen Pass hat oder nicht. Soll ich Ihnen Darum vorlesen, geht es. Frau Nein, Weidel? ich möchte es Ihnen einfach erklären. Sie vermischen die Kriterien. Das Kriterium ist, und ich habe es Ihnen eben auch schon mal 2-mal erklärt, darum macht es das alles so schwierig. Darum nochmal ganz einfach, damit es hoffentlich verstanden wird. Es geht um das Kriterium, ob jemand im sozialversicherungspflichtigen Job ist. Wenn er dann eingezahlt hat, unabhängig davon, ob er die deutsche Staatsangehörigkeit hat, ja natürlich zum Beispiel ein Expat, wir sind ja gar nicht mehr attraktiv für Expats, aber wenn jemand dort eingezahlt hat, jetzt nehmen wir mal an, ein amerikanischer, ich will es Ihnen ja erklären, ein amerikanischer, ich kann nie ausreden, ein amerikanischer Anwalt oder eine indische IT-Spezialistin, die hier arbeiten, wenn die hier einzahlen und rausgeschmissen werden, dann haben die natürlich einen Anspruch auf unsere sozialen Kassen. Und ich sage Ihnen ganz klar, die ganzen Millionen von Leuten, die in unser Sozialversicherungssystem eingewandert sind, die nicht eine Minute gearbeitet haben und hier Sozialleistungen auf dem Rücken der arbeitenden Bevölkerung beziehen, die werden nicht mehr anspruchsberechtigt sein. Also in Ihrem Programm steht, dazu wollen wir die sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit ohne Sozialleistungen von mindestens 5 Jahren in Deutschland zur Voraussetzung für Bürgergeld machen. Und jetzt reden wir von der indischen IT-Spezialistin. Ja. Und den Bürgergeldbezug ausländischer Staatsangehöriger auf 1 Jahr begrenzen. Dann reden wir wieder von der indischen IT-Spezialistin, die 1 Jahr Bürgergeld kriegt und dann fliegt sie raus. Meinen Sie, dann kommt die überhaupt? Die Kriterien. Die ganzen Spezialisten, die kommen aus ganz anderen Gründen nicht. Weil Deutschland nicht mehr sicher ist, weil die Steuern viel zu hoch ist, weil wir eine überbordene Bürokratie haben. Wir sind doch gar nicht mehr attraktiv für ausländische qualifizierte Arbeitskräfte. Und das macht es dann attraktiver? Nein, wir sind einfach nur attraktiv für irgendwelche Sozialhilfe empfangene Migranten, die vorher ihren Pass weggeschmissen haben. Genau da liegt doch das Problem. Wir haben doch überhaupt gar keine qualifizierte Einwanderungspolitik, wie es andere Länder haben, beispielsweise Australien, Kanada und die USA. Und da können wir nicht mithalten. Wir haben uns alle hier in unser Land millionenfach reingeballert, die vorher ihre Pässe wegschmeißen. Und die, da muss ich Ihnen sagen, sind nicht anspruchsberechtigt. Und jetzt nochmal, ich glaube jetzt schon das 3. Mal, die IT-Spezialistin, die ja jetzt mittlerweile dank Merkel und Habeck gar nicht mehr kommt,
So, aber nehmen wir mal den hypothetischen Fall an, dass sie noch irgendwie attraktiv für qualifizierte Leute wären. Dann hat sie in Abhängigkeit von der Dauer ihrer Beschäftigung Anspruch auf Arbeitslosengeld und Sozialleistung. Wir können gerne noch mal eine Runde drehen. Ich würde vorschlagen, wir lesen uns gemeinsam mal das Wahlprogramm durch und dann stellen Sie fest, dass Sie Ihr Wahlprogramm entweder nicht kennen oder falsch referieren. Doch, Aber ich kenne mein trotzdem- Wahlprogramm sehr genau und ich habe es Ihnen erklärt, wie es gemeint ist. Doch. Ich bedanke mich für das Gespräch. Zumindest den meisten Teil davon. Sind wir schon fertig? Ja. Danke, Herr Blome. So you listen to what she said. When the first question was asked, I mean, comparing the AFD to the Nazi, Hitler, and all those things. So she made it clear that the Hitler regime was the leftists. Was the leftists, yeah. So, but they are the conservative. They are the conservatives. They are not like Hitler because they don't have anything put in place like the anti-Semitism policy that the Nazi they used to persecute the Jews. That's not what they have. That one is not in their program or it's not part of their policies. Yeah, so she only made it that Hitler was a lefty, and the Nazi regime with their anti-Semitism policy is not what they have. They are just conservatives. They want to make sure that they want to strengthen Germany. So coming moreover, or let's move to the next and more. I mean, the next point she said when she was asked about changing of that or pushing people who are unemployed as fast as possible to the hard sphere. They normally call it social benefits. So she said all this that they are doing there is they want to see a way that they would like to see a way that to balance up certain things because the unemployment, the social benefit is too high because there are some people who've never paid anything. They have never worked a single day in Germany. They've never worked a single day in Germany, but they are receiving benefits. Where they are receiving benefits that those who have been working throughout their lives, they have not even been receiving those benefits. People leave other places, just come to Germany because they know that the social system in Germany is good. It's good for those who are not working. And that is why a lot of people, if we see, a lot of people are coming here in Germany to see it because they are only interested in the social money because they know when they come to Germany, they will sit with their ass, they will not work. That's the first thing. You will see somebody tell you, I will never work in this country because the person is getting enough social benefits. Assuming that the person is getting 560 euros per month, coupled with the money for the child. And if the person is having, like, for example, 2 children, that money that the person will be receiving that they call kindergeld will be also perhaps 500 plus. That's already 1,000 plus. That's already 1,000 plus. Let's just discuss about it. This is already 1,000 plus. And then, on top of that, with the 2 children, and on top of that, that 560 is just for the if it's a single mother, it's just for the mother. And the social office will still add some money there for those children, which will now make the money to be something, an estimate about 1,500 to 2,000 euros. On top of that, the person's rent has been paid, insurance has been paid, and other things have been paid. And the person is having 2,000 when she did not work anything. She's getting up to this amount of money. So these are some of the things that she emphasized. And when she was asked, also lastly, when she was asked about those who have been here for a time being, who are experts and all those things, she said she has no problem. Their policy did not say that those who are already naturalized will be deported or will be sent out of Germany. That's not what their policy says. But what she emphasized more is that not anyone who is coming here to be as an expert should integrate. Should not only integrate, but should work and try to pay some of these social benefits as well, because you will not just come to Germany and be enjoying social benefits that you have never contributed for. That is the fact. And which is clear to my own opinion, I look at it up to be a very clear policy. You understand? Yeah. So if you heard that part of the interview where the journalist said, well,
Somebody who is getting perhaps 60% of his unemployment money from the net salary from his unemployment money, and then now you can't reduce it now to 500 something, assuming the person was earning 4,000 net salary, and then now the person need to get 60% out of that, and then you just come shift the person out of that 60% that the person was getting when he was working, that the person is supposed to get when he's unemployed. You can't put the person to be getting 560. Don't you think that is a trauma or something like that? Yeah, so she said there that the main thing there is that they want to see exactly how to stabilize everything and how to put it. But, you know, the question that you and I will be asking there is, will it work? Will it work? People are saying AFD is having negative policies, they're having bad policies like that. Myself, I don't know. I can't say anything about this. I'm just reporting, I'm just blogging, doing my blog on these particular issues. You understand? I'm doing my blog on these particular issues. I'm bringing to you, my fans, out the day-to-day update on this upcoming election, because it's something that we will live in Germany. We ought to know. We ought to keep ourselves informed, because it's a country in which we live. We must keep ourselves up to date on the upcoming election, because we don't know how the future is going to look like. We don't know how the future is going to look like. Lots of people who are working are really angry with those who are not working, because some people will live somewhere just to come to Germany to give birth to children and get social benefit and don't do anything. And if you see that most of these people who are traveling a lot, who go on holidays a lot, are people who are not working. That's the fact. As people who are not working, they are not doing anything. But I tell you, we see somebody who is having 5 children, and the amount of money that this person is getting per month is what that you who is working, you cannot even get it. Perhaps you will work and get a salary of 2,000 euros net salary. You will come inside that money and pay rent. You pay other bills and other things at the tail, and you have nothing to eat. They have deducted part of your money and gave to those lazy folks. Those lazy folks are not only foreigners. Please don't get me wrong. They are neither only foreigners nor only Germans. But I'm calling it in general lazy folks, because there are people out there who don't want to work. And they are not ready to work. Some will even sit home. They will even sit home and will not be doing anything. Perhaps they will sit and be doing 1 or 2 other illegal things behind, and they are making it more than you, and at the times they come and spit on your face. Come and throw spit on your face and telling you that you are wasting your time. They cannot work in this country. So when you look at those ones, when you look at some of those things, you come to say AFD, their policies are good. Some will say AFD, their policies are good, because perhaps this one we see. There are people you look at them, not everyone who is not working is lazy or doesn't want to work. There are some people who look healthy, but they don't just want to work. You get up in the morning, you go to work, you come back, you see these people, they are dressed, looking good, and all those things. These people, they need to be angry. They need to be angry. We all know that it's good to provide social benefits to those who are not working. But some people in this country of Germany, they have taken it as an advantage, and that is what has caused the rise. That is what has caused the rise of the AFD. I mean, the alternative for Germany, the alternative for Deutschland. You who is watching this video now, you who is watching this video right now, you have listened to this message, to this interview from Alice Weidel, this NTV interview from Alice Weidel. I mean, how you were thinking before, is that similar to what you are thinking right now? Let's call a spade a spade. Let's discuss on the comment section. If something is not cleared, if you don't understand something in that interview, please feel free to ask in the comment section. And as I said, don't only watch and follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. No, please look here. I'll put my link here. This is my link, my YouTube link. This is my channel name. Go there.
Subscribe there because there are more information there that you're going to know. There are a lot of things we are saying there that will post there that will not post on this other social media because on these other platforms because of their tight guidelines. So thank you guys. Please don't only watch the video and go. Like the video. Comment on the comment section and then also share the video. As you do so, may the Almighty bless you. May Allah bless you. Thank you. We have come to stay and will stay in Germany. Walk and follow the laws of the Germany. Do the things that are right. Thank you. Like, comment, and share the video. Thank you. See you in the next video. Take care. Bye-bye.